Okay, so let's start our global prayer. We are making a daily prayer for peace, 40-day condition. Yes. This is The situation. We will talk after. Just now we will start this prayer meeting. This is the time to meet with God. So you could meet God, just say prayer, okay? And let's ask you first, Yusuf, please say a prayer for peace, okay? Powerful prayer for peace. It could be in French too. Yes. Okay, please pray for peace. Okay, it's not problem. It's not problem. The situation of the Federation Russe Kremlin is diplomacy is very good. Is not very good. Yeah, I see. Could you say a prayer? One prayer. Wait a second. How is prayer? The situation Ukraine. Why did the transit and I am waiting for my bike? Okay, wait a second. அகில உலகில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் எல்லா மக்களும் நலமுடன் இருக்கவும் மற்றும் உலக அமைதி பெறவும் ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கவும் மற்றும் அமைதி, ஒழுக்க நெறி, அன்பு, பாசம், கருணை இவற்றுடன் ஒருவருக்கொருவர் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அனைவரும் இருக்க வேண்டும். ஓ நம சிவாயா. பெருமாளே, இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களையும் நல்லபடியா வச்சிருக்கணும். யாருக்கு எந்த தீங்கு இல்லாம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யணும். மதம், இனம், மொழி கடந்து உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரையில இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்லாமல் வாயில்லா ஜீவராசிகளும் சரி எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும். அதுக்கு உன்னுடைய அருளும் கருணையும் எப்பொழுதும் இருக்க வேணும். மாதம் மும்மாறி மழை பெய்ஞ்சு பஞ்சமெல்லாம் நீங்கி எங்கும் பசுமையாகவும் இயற்கை அன்னையின் கோபத்துக்கு ஆளாகாமல் அனைவரும் சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். அனைவரின் மன வருத்தத்தையும் கஷ்டத்தையும் போக்கி என்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திட இறைவா நீ அருள் புரிவாயாக. உலகத்தில் எந்த ஒரு மூலையிலையும் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் உலக அமைதி ஓங்க வேண்டும். நீ என்றும் எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக. ஓம் சிவாய் நம. ஓம் சிவாய் நம. ஓம் சிவாய் நம. Thank you. Amen. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Yusuf, please say a prayer for peace. Yes, sir. My dad, we did the tracing and I waiting for my badge and the RD gate. You understand? Yeah. I will reply in WhatsApp, okay? In WhatsApp. Hello. WhatsApp. Okay. It's not problem. WhatsApp. Okay, thank you. Please join my prayer. Dear Heavenly Parent, we are meeting here with Yusuf from Africa and Dr. Kanak Lamfme from the India. We are praying for peace as we are meeting daily, you at this time, this place on the net, and we are meeting globally and the U network of True Love. Dear Heavenly Parent, we are so happy to meet you here. So we pray for our brothers and sisters who don't meet you yet and who want to also to receive salvation and healing and blessing. Dear Heavenly Parent, we pray for peace in the Eastern Europe, and we pray for all parties to make agreements in true love. Heavenly Parent,
We are so happy to meet you here and feel you and listen from you. So we want to take something from you and listen your voice every day, every hour, every second. Not only we, but also our brothers and sisters, that we all could be one family under God. Please receive this short prayer, and my name is Nikolai Sirpova, Center Blessed Family. Adieu. Amen. 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 Okay, thank Amen. you. Yeah, thank you very much. Yeah, namaste. All the best. Pray for you. Thank you. Namaste. Namaste. Thank you. Bye-bye. Bye. See you tomorrow, Bye-bye. same time, same place. Bye bye. Okay. Okay.